Sibabaishwi na baadhi wanasiasa ambao wanaendelea kunishinikiza niweze kubanduliwa kwenye chama cha Jubilee liwe liwalo nitasalia kwenye chama hicho. Ni matamshi kutoka kwa naibu rais Dr. William Ruto kwenye ziara yake katika gatuzi la Murang'a. Ni mojawapo ya taarifa ambazo tutakuwa na kufahamisha mtazamaji. Kadhalika kwenye hali halisi kuhusiana na janga la corona, maambukizi ya gonjwa hilo yanazidi kuongezeka hata zaidi. Tuandamane hadi tamati. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, lakini kwanza hii hapa vidokezo. Muheshimu kanisa, muheshimu mahali Mungu ametutoa. Naibu Rais William Ruto alaani ghasia zilizoshuhudiwa leo kwenye kanisa la AIPCA Kenol County ya Murang'a, akiwatahadharisha vikali watumishi wa umma wanaojihusisha kwenye siasa za migawanyiko. Shughuli za masomo zinatarajiwa kurejelewa kesho katika taasisi za elimu ya juu nchini, miezi 7 baada ya kufungwa kutokana na janga la virusi vya corona. Na watu wengine 243 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona hapa nchini baada ya sampuli 4385 kupimwa katika muda wa saa 24. So dakta mtazamaji, natumai Jumapili yako ni shwari kabisa. Jumapili hii ya kwanza ya mwezi Oktoba mwaka ukiwa ni 2020, andamana nami hadi tamati. Mfasiri wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa yetu wa Facebook KBC Channel 1, kwenye Twitter @KBC Channel 1, na vile vile unaweza kututazama moja kwa moja kupitia wavuti wetu ambao umeimarishwa zaidi wa www.kbc.co.ke. Tutupie jicho masuala ya elimu. Shughuli za kawaida za masomo zinatarajiwa kurejelewa Jumatatu, yani hapo kesho, kote nchini kwa taasisi za elimu ya juu baada ya likizo ya miezi 7 ilivyosababishwa na janga la corona. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho katika vyuo vikuu vya umma na vyuo vya kadi wanaotarajiwa kurejelewa masomo na maandalizi ya kuwapokea yameimarishwa. Mamia ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu wanatarajiwa kurejea vyuoni Jumatatu, huku masomo yakirejelewa. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho wanatarajiwa kuanza masomo Jumatatu baada ya likizo ya miezi 7 iliyosababishwa na janga la corona. Katika eneo la Thika, zaidi ya taasisi 10 za elimu ya juu zimenyunyuziwa dawa kabla ya wanafunzi kurejea madarasani. Idara ya afya ya umma imenyunyuzia dawa kumbi za masomo, mabweni, afisi, mabasi, majikoni, maeneo toaji mafunzo na vifaa vingine. Kulingana na Francis Mogire ambaye ni afisa wa afya ya umma kutoka kaunti ndogo ya Thika, shughuli hiyo inatekelezwa ili kukinga wanafunzi dhidi ya kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 watakaporejea vyuoni. Ni shughuli ambayo tulikuwa tumeianza hapo mbeleni na tumefanya institutions zaidi ya 10 hapa Thika na ndani ya Kiambu County, na bado tutaendelea kufanya hiyo shughuli ya fumigation ili kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wetu watakaporejea mashuleni au macolleges watakuwa safe. Mbali na mikakati ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo, taasisi zote za elimu zitahitajika kutekeleza kwa lazima shughuli ya kufuatilia viwango vya joto, kushirikiana na kituo cha afya kabla ya ufunguzi. And so since they were not able to do the exams in March, we were given directive from NEC officers that they should resume on Monday to prepare and rehearse for exams. Wanafunzi na wafanyikazi watapatiwa ushauri wa kisaikolojia na kiroho kila wiki wakati na baada ya ufunguzi wa taasisi hizo. Katika chuo kikuu cha kilimo cha teknolojia cha JKUAT, wanafunzi wa mwaka wa mwisho wanaosomea masuala ya afya na sayansi tayari wamerejea chuoni. Huku wakizingatia kanuni za kuzuia ugonjwa wa corona, wanafunzi hao tayari wameanza mitihani yao ili kuwa tayari kwa mahafali kufikia mwishoni mwa mwaka huu. We don't accommodate all our students. We target our first years.
And of course, now it means that the 2,700 bed capacity that we used to have a long time ago has been reduced to about 1,300 bed capacity, which means that most students now will have to be Naibu chansela wa chuo kikuu hicho Victoria Ngumi amesema taasisi hiyo imetengeneza barakoa zake na vieusi ambavyo vitatolewa kwa wanafunzi kwa bei nafuu. And we were working very hard as a university to make sure that in the classrooms there is social distancing. We also have hand washing points all over the university. Mbali na kunyunyizia dawa taasisi hiyo, Profesa Ngumi amesema kuna hospitali moja ambayo inashirikiana na idara ya afya kaunti ya Kiambu ili kushughulikia tatizo lolote litakalozuka. Wizara ya elimu haijatangaza tarehe ya kufunguliwa upya kwa shule za msingi na upili. Tukisonga mbele, watu wengine 243 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona hapa nchini baada ya sampuli 4385 kupimwa katika muda wa saa 24. Wakati wa kipindi hicho, watu watatu wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 731 jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo hapa nchini. Kwenye taarifa ya Wizara ya Afya pia imetangaza kuwa watu 233 wamepona na kufikisha 26,659 jumla ya watu waliopona kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Purity Mseo na maelezo zaidi. Watu 39,427 hadi sasa wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona tangu nchi hii iliporipoti kisa cha kwanza cha virusi hivyo miezi 6.5 iliyopita. Katika muda wa saa 24 zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza maambukizi 243 mapya kutokana na sampuli 4,385 zilizopimwa. Mwathiriwa wa umri mdogo zaidi ni mtoto wa miezi 4, huku wa umri mkubwa zaidi akiwa na miaka 80. Kaunti ya Nairobi imethibitisha idadi kubwa zaidi ya visa vya maambukizi ya watu 70, huku Nakuru ikithibitisha visa 44 na Trans Nzoia visa 30. Kaunti za Kisumu na Mombasa zimethibitisha visa 15 kila moja, huku Narok ikithibitisha visa 13 na Kiambu visa 11. Kaunti ya Kericho imethibitisha visa 10, Kakamega 7, Machakos 6, Isiolo 4, Kajiado, Meru, Bungoma na Nandi visa 3 kila moja. Kaunti ya Uasin Gishu imethibitisha visa 2, huku Bomet, Kirinyaga, Laikipia na Kilifi zikinakili kisa 1 kila moja. Kwenye taarifa, Wizara ya Afya pia imetangaza kuwa watu 233 wamepona, ambapo 219 kati yao walikuwa wakihudumiwa nyumbani, huku 14 wakiruhusiwa kuondoka hospitalini. Jumla ya watu 26,659 wamepona kikamilifu kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hadi sasa. Nchi hii pia imepoteza watu watatu katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha 731 jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo hapa nchini. Purity Museo, Darubini. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amehimiza serikali ya Sudan na makundi ya waliokuwa waasi nchini humo kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini huko Juba siku ya Jumamosi. Akiongea na runinga ya Channel 1, Kalonzo alisema itakuwa ukiukaji wa haki iwapo pande hizo zitapuuza juhudi hizo za kudumisha amani. Kalonzo alisema kwamba amani nchini Sudan itatoa fursa kwa biashara kunawiri katika eneo nzima la Afrika Mashariki. There are those rebel groups that did not agree to the signing. What is the way forward from here in ensuring that they are also accommodated towards this peace journey? Under the terms of this agreement, the rebel groups are supposed to, for instance, take about 25% of the cabinet slots within the arrangements of the transitional government, which is in Khartoum. This is sort of an attraction that because they want an all-inclusive process, if they come on board, they'll also be able to participate. And so I think every effort will be made to reach out to them. This peace belongs to the people. It should not just be left to the leaders. Therefore, ownership of the peace process by the people of Sudan is fundamental. That's why, in spite of COVID-19, you saw a normal rally
In fact, at some stage I was worried whether they're observing social distance during the signing ceremony. You could see the excitement, which means that people own the process. But the leaders also must continue to give leadership. Now, what do I mean by that? Without living the letter and the spirit of the protocols, it will be very difficult for implementation. What are we taking home as Kenya now that we are bordering South Sudan from the northern side? A peaceful South Sudan is very beneficial for Kenya. We think that as East Africa, a peaceful Sudan and a peaceful South Sudan is definitely very beneficial to the East African community. Because already a lot of Kenyan businessmen, you imagine banks like KCB, in fact it used to be said Kenya Commercial Bank was like the central bank here in Juba. And then you had Equity Bank, you have Cooperative Bank, you have all the main banks here and the hordes and teams of business people wanting to do business in this country. Kwingineko, waziri wa kilimo Peter Munya amewahakikishia wakulima wa majani chai kuhusu marekebisho katika sekta hiyo ili wapate faida ya kutosha wakati wa malipo inayofahamika kama bonus ya kila mwaka. Akihutubia wakulima kwenye taasisi ya mafunzo kwa wakulima ya Kisii, Munya alisema serikali itaratibu mikakati ya kuzuia kuporomoka kwa bei mara kwa mara wakati wa kuuzwa kwa zao hilo. Haya yanajiri huku taasisi za ustawishaji majani chai humo nchini KTDA ikishauri wakulima wasikubali kupotoshwa na kuchuna zao hilo, kwani itatoa malipo ya shilingi bilioni 51.8 kutofautiana na mwaka jana katika malipo ya awamu ya pili. Wakulima wa majani chai humo nchini huenda hivi karibuni wakapokea malipo bora kwa njia ya bonus baada ya kuteseka kwa miaka mingi. Waziri wa kilimo Peter Munya anasema serikali imejitolea kufanya kila iwezalo ili kubadili mkondo huo wa malipo duni ambao umekera wakulima na kusababisha wengi wao kuacha kilimo cha majani chai. Serikali iwezi kubali kilimo ya chai ipotee vile kahawa ilipotea. Kununua chai nje ya auction, wanaipeleka huko, bei ni chini, wanaitoa, wananunua wao wenyewe, wanaenda kuuza kwingine. Njia nyingine ya kusaidia chai kwa soko, lazima tuuze soko kwa sheria ya kisasa ile inaitwa commodity trading, where there is transparency in the rules operating at the market, na tunatumia digital online system ndio mtu akiwa mahali popote, ukiwa kwa factory yenu Kisii hapa, unaona vile chai yako inauzwa na inauzwa bei gani. Munya alisema kuna mipango ya kuchunguza upya mapendekezo yaliyotolewa mwaka 2014 kuhusu uimarishaji wa sekta hiyo kabla ya kutayarisha mswada kuhusu udhibiti wa zao la majani chai. Gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae na seneta wa Nyamira Okongo Omogeni walilalamikia ada za juu za taasisi ya KTDA, wakisema zinafaa kupunguzwa ili kuwapa wakulima fursa ya kushughulikia gharama nyingine za viwandani. Management fee kutoka 2.5 to 1.5, hiyo tunakubali, hata pengine hata ingeenda to 1%. Tumechoka na hii maneno ya KTDA kukata mkulima commission at 2.5% ndio watuuzie chai. Ilipe manager wa factory, ile pesa ingine ikuje direct kwa mkulima. Hayo yanajiri huku wakulima katika eneo kubwa la Gusii wakilalamikia malipo duni ya bonus kutokana na zao walilowasilisha kwa taasisi ya KTDA mwaka huu. Lakini taasisi hiyo katika taarifa yake inashauri wakulima wasikubali kupotoshwa na kuacha kuchuna zao hilo. Taasisi hiyo inaahidi kutoa shilingi bilioni 51.8 kama malipo ya awamu ya pili, kwa kulinganisha na bilioni 46.4 mnamo kipindi kilichopita cha matumizi ya fedha. Taarifa hiyo ilisema vituo 4,000 vya ununuzi wa majani chai kupitia viwanda vya KTDA vitaendelea na shughuli ya kukusanya zao hilo kutoka kwa wakulima kama ilivyo kawaida, sawia na shughuli nyinginezo katika viwanda vyote 69 vinavyodhibitiwa na taasisi hiyo.
Kwingineko, wataalamu wa afya ya akili wamezua wasiwasi kuhusu idadi ya visa vya kujitoa uhai miongoni mwa vijana nchini. Wataalamu hawa ambao wanadai nyakati ngumu za kiuchumi na hali ya unyanyapaa kwa magonjwa yanayohusiana na afya ya akili imechangia tatizo hilo. Visa vya kujitoa uhai vimeripotiwa kuongezeka nchini, huku wataalamu wa afya ya kiakili wakiibua hofu kwamba hali hii huenda ikazidi iwapo juhudi za dharura hazitachukuliwa. One thing that has happened in our society that is losing everything is the way we have commodified life. That we have made life something that is a means towards achieving an end. So we are using life to get rich, we're using life to get degrees, we're using life to get wealth and the rest. And in the process we've lost the real meaning, the real purpose for which we are alive. Kulingana na kundi la wataalamu wa afya kiakili ambao walizungumza huko Kisii, nchi hii inaweza kupoteza kizazi kizima ikiwa hatua hazitachukuliwa kwa haraka. I believe that one of the ways we can do this is create teams and programs that support our people to live in values, especially the value of gratitude, the value of resilience, and also to be able to create the tendency to be hopeful that whatever happens, it can be better tomorrow if we apply ourselves. Matamshi yao yanajiri huku zaidi ya vijana 200 kutoka Shamata, kaunti ya Nyandarua, wakishiriki katika matembezi ya kilomita 17 ya kukwea mlima Oldonyo Lesatima kwenye milima ya Aberdare ili kutoa uhamasishaji wa afya ya kiakili. Basically it's about trying to engage the youth on how to handle stressful situations, because we realize that within a short period of time we've had issues of the youth not being able to handle situations, not just the youth but also members of the community. We've had suicides in this area and killings which are not good. Viongozi kutoka eneo hilo walichukua fursa hiyo kutoa wito kwa kila mtu kuimarisha juhudi zilizopo za kupambana na jinamizi hili na vile kusaidia wale wanaopambana na matatizo ya kiakili. Tumesikizana, hakuna mtu ako na shida ambaye ni yake peke yake. Lazima aongee na rafiki yake, kwa sababu pengine hata huyu rafiki yake ako na shida kama hiyo. Today we are here with other youths and we have really enjoyed the walk and the breeze also, and it has been a very amazing time. Wakati wa matembezi hayo, vijana walihamasishwa kuhusu jinsi ya kukabiliana na mafadhaiko ya kiakili. Purity Museo, Darubini. Sasa tupie jicho siasa, mtazamaji. Naibu wa Rais Dr. William Ruto amelaani ghasia zilizoshuhudiwa Jumapili asubuhi kwenye kanisa la AIPCA Kenol County ya Murang'a. Ruto aliwatahadharisha vikali watumishi wa umma ambao wanajihusisha kwenye siasa za migawanyiko, akisema serikali ya Jubilee ayo. Naibu Rais kutoka chama cha Jubilee wala kubabaishwa na wale wanaotoa miito polisi wakati wa ghasia hizo. Ni mapema siku ya Jumapili na katika eneo la Kenol County ya Murang'a kuna shuhudi wa ghasia. Makundi mawili pinzani yakipambana saa chache kabla ya Naibu Rais William Ruto kuwasili kuhudhuria ibada katika eneo hilo. Makabiliano yakipelekea jitihada za kujaribu kuingilia kati ili kukomesha ghasia. Hatimaye wakati wa kuwasili kwa Ruto kanisani humo, nidhamu ilikuwa imerejeshwa na ibada ikaendelea kukiwa na ulinzi mkali wa polisi katika barabara zilizoko karibu na kanisa hilo. And I want to ask all those who serve in this administration to remember where we came from, to remember where Uhuru Kenyatta and myself and the Jubilee administration got the responsibility to run the affairs of this nation. That is where we came from and we must respect that. Akihutubia waumini, Naibu Rais William Ruto alitaka watumishi wa umma wasikubali kutumiwa na wanasiasa ili kusababisha migawanyiko nchini. Alihoji kwamba watumishi wa umma ambao wanatumia nyadhifa zao kusababisha ghasia wamemfedhehesha rais, mbali na kukiuka maadili halisi ya chama cha Jubilee. Kwa sababu tulipiga magoti hapa kwenye madhabahu haya, Mungu akatupatia uongozi, Mungu akatupatia serikali, ndio serikali hii ya Jubilee ikaundwa. Haiwezi kuwa ndio serikali itakuja kupiga tear gas kanisa, madhabahu na watu wa Mungu. It cannot be.
Naibu rais alisema baadhi ya viongozi walizoea siasa za jadi hawafurahii mjadala unaoendelea wa kuwapatia vijana uwezo wa kiuchumi. Wabunge walioandamana naye wakishangaa namna ambavyo wahuni walitumika katika jaribio la kuvuruga ibada ya kanisa. Kwa hivyo leo tukiwa hapa kanisani, kama kuna mtu wako hapa na ugonjwa na muuma mahali, Mungu ponya huyo mtu, hiyo ugonjwa iende ume wale walitupa tear gas kwa kanisa hapa. They would want to storm and tear gas people in the house of God is because they want to balkanize the Mount Kenya region as a region that belongs to a certain group and not to everybody. So today kutuma watu hapa na fujo, kama tumevuja ahadi kwa Wakenya, the biggest promise we have broken is today. Walianza kukuigiria usitoe sadaka katika kanisa. Wameona umeendelea kutoa. Wakaona sasa watakuwa wanaharibu ibada ya kanisa. Ni jambo ambalo ni laibu. Sisi tumeona kama viongozi ambapo viongozi wengine wanapanga, wanakuja katika kaunti ya Murang'a, alafu wanakuja kuanza kutaja majina. Ukienda katika altar ya Mungu katika kanisa, kwa nini utumie altar kudanganyana na kutaja majina ya watu na jambo ambalo hulijui? Ruto akiwaambia wafuasi wake wasibabaike hata kidogo, kwani hata kihama chama cha Jubilee. Wao ndio wanafaa kuwa Jubilee ama ni mimi? Lakini si mnajua Uhuru Kenyatta, si kazi yetu ni kumsaidia amalize hiyo safari imebaki ya miaka miwili. Wakati huo huo, Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai anasema polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia ghasia zilizosababisha vifo vya watu wawili. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Mutyambai alisema rabsha zilizuka baada ya makundi mawili pinzani kukabiliana, huku akionya kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yoyote anayepanga vitendo vya uhalifu. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya amehimiza Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati ili kuhakikisha serikali za kaunti zinapata mgao wao wa kifedha. Gavana Oparanya amesema uhaba huo wa fedha ambao sasa umeingia katika mwezi wa 4 unatishia kutatiza mafanikio yaliyopatikana kupitia mfumo wa ugatuzi. Matamshi yake yamejiri huko Spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka akitoa wito kwa serikali za kaunti kuwa na subra kwa sababu hatimaye watapata mgao wao wa pesa jinsi ilivyoidhinishwa na bunge. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya anataka Rais Uhuru Kenyatta kuagiza wizara ya fedha kutoa pesa kufikia Jumatatu ili kuokoa serikali za kaunti dhidi ya kusambaratika. Nataka hii ajenda ya kwanza, rais akirudi Jumatatu, tunataka pesa siende kwa kaunti. Oparanya aliyepia gavana wa kaunti ya Kakamega amesema kaunti nyingi sasa zimelemewa na hali ya kuchelewa zaidi kutoa pesa hizo itafanya mambo kuwa mbaya zaidi. Kiendelea hivi tena tutafunga. Watu waende nyumbani. Kwa sababu mimi naenda kukopa pesa katika bank kulipa mishahara. Amesikitika hali hiyo ilisababishwa na hatua ya bunge la Seneti kuchelewa kupitisha mfumo mpya wa ugavi wa mapato, hali iliyotatiza mchakato mzima na kusababisha mahangaiko kwa maeneo ya kaunti. Spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka ametoa wito wa ukomavu akisema serikali za kaunti zitaimarika tena pindi mswada wa ugavi wa mapato katika kaunti ulioipitishwa na bunge la Seneti utakapoidhinishwa na bunge la kitaifa na kisha kutiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta. Kuangazie matukio kwenye magatuzi ya humo nchini, viongozi wa kisiasa wamekosolewa kwa kuchochea uhasama wa kikabila miongoni mwa Wakenya. Akiongea katika shule ya msingi ya Lenana, kaunti ya Narok, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana hapa nchini Jackson Ole Sapit alitoa wito kwa wanasiasa kukoma kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila na badala yake wahubiri amani kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa habari za magatuzi. Wanasiasa wamehimizwa kutosababisha mgawanyiko miongoni mwa Wakenya. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana hapa nchini Jackson Ole Sapit amesema hali ya sasa ya kisiasa huenda ikasababisha ghasia na kutoa wito kwa viongozi kuwa wakomavu. Tutafute mbinu na namna
ya kusaidia Wakenya wote kuinuka katika uchumi, lakini sio kumobilize kisiasa, kwa sababu hiyo italeta vita na furugu ya kusema walio nayo na wasio nayo lazima wapigane. Hatuwezi kukubali mambo ya aina hiyo, maana Kenya ni moja. Ole Sapit ametoa wito kwa Wakenya kutahadhari dhidi ya wanasiasa wanaotaka kuwatumia kuzua ghasia kwa manufaa yao ya kibinafsi. Wakati huo, kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama wa kitaifa imetoa wito wa kuongezwa haraka kwa marupurupu ya maafisa wa polisi hapa nchini ili kuwapa motisha zaidi. Akiongea mjini Kapenguria, mwenyekiti wa kamati hiyo Paul Koinange alisema kamati hiyo inalenga kutafuta mbinu ya kusaidia huduma ya taifa ya polisi ili kuboresha utoaji huduma zake kwa Wakenya. When we improve the standard or environment for police officers where they work, they will be able to serve the people where they are. Kwingineko, madereva malori ya masafa marefu wametishia kuandamana kutokana na tatizo la foleni ndefu zinazoshuhudiwa katika mpaka wa Busia na Malaba. Wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji wa chama cha uchukuzi hapa nchini Dennis Ombok, madereva hao wanalalamikia kutokana na hali ya kuchelewa kutolewa kwa matokeo ya uchunguzi wa virusi vya corona kabla ya kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani. Wamehimiza wizara ya afya kuharakisha kushughulikia swala hilo. I'm urging the government to move with speed and provide the necessary testing kits and the reagents so that these drivers that we have may be tested and be allowed to move on. Hatimaye wanachama 303 wa chama cha akiba na mikopo cha Harambee wamepokea hati miliki za ardhi ya ekari 40 katika eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru, kama sehemu ya mpango wa kutekeleza ajenda ya utoaji wa nyumba za gharama nafuu. We bought this parcel of land, 40 acres. We have subdivided and we are ready today to issue out 303 title deeds. Wanachama hao wanahitajika kujenga angalau nyumba 300 kwenye ploti zao za vipimo vya 50 kwa 100 na kuzikodisha kwa gharama nafuu. Everyone's dream is to have a home, and when it comes to having a home, people are very fearful that they may not afford a home. How we can be supported is being given finance. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Yeah, unacheki superhero on a mission. Yeah, I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Employer cook fanya. We are moving from this to this. Constantly, we are dynamic, energetic, youthful, but most importantly, entertaining. You may mix na shash, but you really can't tell. Check your black juchin, window nili tint kabla uhamie mjini. Tunawapeleka na Riang manze. As we unveil our new Luku Luku. Tonight on KBC Channel 1. Kombo, sisi tuwapeleka usaidizi, siwapeleka wewe. Kweli bwana gavana tutamsaidia vizuri, lakini mtoto ni mtoto. Ana hamu ya kusema angalau ni muone baba. Kwanza pale nilipoingia pale, baba anakaa namna hii. Naona. Ani kama unajiona mwenyewe hivi. Najishangaa mara naangalia juu. Alafu baba kumbe ni gari kubwa. Kwa nini sikupi nafasi ya kwenda kuendeleza haya masomo yako? Join a college, a university. Tonight on KBC Channel 1. Santiago and I have something to tell you. What's the matter now? Andre and I are moving to Chile. Thank you for bringing her to the hospital right away. Oh, no, Aunt. The person who we have to thank for that is Ramon. Here I am pleading and begging you to not go with him. You're wasting your time. You can't blame me for choosing to be with someone who loves me. I swear Antonia's not going to get away with this. He and he fighting if Ramon hadn't come up with the idea of opening his car repair shop in front of mine. You clearly did that to spite me. You shouldn't feel so high and mighty, Fabiola. So then why did you do it, huh? 3! Thank you. Congratulations. Francisco and I are quite capable of managing the money, actually. We are going to buy an office space so he can start his own private practice. In love with Ramon.
Sasa tuangazie habari za spoti ambayo bila shaka ni taarifa ya kutiwa sabasamu kwenye nyoyo za Wakenya. Eliud Kipchoge anayeshikilia kunradhi rekodi ya dunia katika mbio za marathoni amesema kuwa amekubali matokeo baada ya kukosa kuhifadhi taji yake kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za marathoni za London. Shura Kitata wa Ethiopia alitoa ushindi kwa muda wa saa 2 dakika 5 na sekunde 41. Is Kipchumba. Will it be an Ethiopian or a Kenyan on top of the podium? If it's a Kenyan, it's... Eliud Kipchoge amesema kuwa sikio lake lilijiziba katika umbali wa kilomita 25 na hivyo kutatiza juhudi zake, lakini amekubali kushindwa huku akitarajia kufanya vyema kwenye mashindano ya Olimpiki ya mwaka ujao jijini Tokyo. Shura Kitata wa Ethiopia alinyakua taji ya mwaka huu baada ya kuzikamilisha mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 5 na sekunde 41. Vincent Kipchumba wa humo nchini alimaliza wa pili kwa muda wa saa 2 dakika 5 sekunde 41 mbele ya Sisi Lema wa Ethiopia. When the taller figure from Kenya went past him, you thought it was a definitive strike, but the tiny Ethiopian was not to be beaten. And today it was Eliud Kipchoge's turn to find out that it doesn't always go according to plan in the marathon. I was in a good mood. All my dreams has been well, but that started in all. And did the conditions? I don't blame the conditions, but I think it's good to blame what the problem with the hair. Kwa upande wa wanawake, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za marathoni za dunia Brigid Kosgei alihifadhi taji yake. Kosgei alitumia muda wa saa 2 dakika 18 na sekunde 58 na kuwapiku Sarah Hall wa Marekani na bingwa wa dunia Ruth Chepngetich waliofuatana katika nafasi za 2 na 3. About producing the goods time and time again, and Brigid Kosgei has done it, defended her title in fine style. It's inside 2:19. She's been in a class of her own. She has stripped minutes. Eliud Kipchoge remains the champion because his record has not been broken. So we have everything to celebrate as Kenya today. We're very, very proud of Brigid Kosgei for winning and becoming the champion today. And we also are very, very proud of Ruth Chepngetich for being number 3. Whenever everything happens, there are always lessons learned. Today, Eliud Kipchoge did not come out number 1 as was all our expectation. What do we learn? In life, there are those moments that you shine, and there are those moments that things don't happen the way you expect them. And this is one of the situations whereby things don't happen the way we expected them. And this, to me, is a learning experience, and I use it as an opportunity to challenge. All cheered our fellow Kenyan towards the finish line. And now I want to put to us a challenge that it is possible that we can document all our heroes through film, so that we keep this for posterity. Alikosa nguvu, lakini tumefurahia mbio. Tumeona Mkenya amechukua nambari ya 2. Tunashukuru sana. Imekuwa nzuri sana according to the basis, lakini shida ni hii wakati msimu wa corona nikaa Kipchoge alikula sana, lakini itakuwa tu sawa. Lazima kukuwe na mshindi na mshindani, lakini uzuri bado tunashikilia ile rekodi yetu. Tumetulia tu na 1 hour 50.9 minutes. Hata mimi Kipchoge amejaribu, lakini kama hata tumechukua hata tukiwa namba 2. Tumefurahia kwa Kipchoge. Ingawa Kipchoge ametuangusha, haina shida. Frederick Muki, Darubini Michezo. Tukisalia kwenye habari za spoti, wachezaji 11 wanasakata soka humu nchini waliotiwa katika timu ya taifa ya Harambee Stars wameripoti kambini tayari kujiandaa kuchuana na Zambia katika mechi ya kirafiki ya kimataifa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani. Timu hiyo itakita kambi ya mazoezi leo tayari kucheza mechi hiyo Ijumaa hii.
Ikiwa zimekatika dakika 31 baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki, mwelekezi wangu Amos Ogweri ananiarifu kwamba nifungashe ning'atuke studioni, maana taarifa tayari nimeshakamilisha. Asante sana kwa kuchukua muda wako kutizama. Hadi juma lijalo, wapiga picha kama vile Munanie Muna pamoja na Edna Mwende wanasema kongole kwa wale wote ambao wanaendelea kutuma harafa, japo muda ndio tumetupa kisogo tuweze kupitia jumbe hizo zote. Naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara ni Lensa Anyango Odingo, na kutakia usiku mwanana. Kwaheri. Shukran za dhati kwa kujumuika nasi katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumayo mzima. Naitwa Mari Yambo. Ni usiku wenye ukavu kote nchini, ila hapo kesho tuamkapo maeneo ya ukanda wa pwani, hususan sehemu za Malindi na Lamu, tutarajie manyunyu ya mvua. Hapa Nairobi kutakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Garissa, Wajir na viungani mwake, na vile vile katika maeneo ya Turkana, Samburu hadi katika sehemu za Kisumu, Kakamega na viungani mwake. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadhaa, sehemu za kaskazini magharibi, sehemu za Turkana, Samburu na viungani mwake. Tarajie mvua katika maeneo machache tu, hususan sehemu zinazopakana na Kenya na Sudan Kusini. Kitale, Kakamega, Eldoret na Kericho vile vile kutakuwa na mvua katika maeneo machache, itakaandamana na ngurumo za radi. Japo kutakuwa na vipindi vya jua katika sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Malindi na Lamu, tarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua sawia na sehemu za baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi. Sehemu za Isiolo, Marsabit na Garissa vile vile kutakuwa na upepo mkali ambao utakuwa unavuma katika maeneo hayo. Viwango vya joto vinaashiria kuwepo kwa joto kali, hususan katika sehemu za Mandera ambapo viwango vya joto vitafikia nyuzi 38, 36 katika maeneo ya Garissa, 31 katika maeneo ya Lamu. Na basi kwa hayo machache na hitimisho utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Jioni njema.